dessous les normes, je ne suis le record jamais. Il y a deux petits garçons qui est marié avec Corinne, la fille de Raymond Poel. Father André van der Poel, his grandfather, of course, the great Raymond Poel, the great French star. Cycling has been in my whole life, basically. I was already, when I was a little kid, on the bike, and I just kept doing what I loved back then, and I still love this now. Mathieu van der Poel, jij bent de topfavoriet. Hoe groot is de druk? De druk valt nog heel goed mee. Wie is de gevaarlijkste Belg? Volgens mij Wout van Aert. Deze van Aert, dat is een pluimpje, Paul. Maar dat pluimpje zweeft als het ware over het zand. Dit is de topfavoriet, Mathieu van der Poel. Van der Poel, luid aangemoedigd door zijn vader Adrie, won dit seizoen al 21 van de 24 crossen. En ook de wereldtitel is voor hem. Hier, wereldkampioen in kokzijde 2012, de verwachte Nederlander Mathieu van der Poel. En dan op de hielen als het ware Wout van Aert op een bijzonder knappe tweede plaats. Ik zeg gewoon dat ze allemaal goed waren en ook veel power hadden. Dus vooral in de zandstukken reden ze echt bijna foutloos er doorheen. Dus dan had ik wel zo het gevoel van ja. Ik denk dat ik in het zand misschien even knie ben. Maar op de tussenstukken kan hij zo hard rijden. Hij rijdt gewoon overal tent groter, denk ik. Ja, die power mis ik nog, maar ja, die kan misschien nog komen. Est-ce que vous pouvez décrire le talent de Mathieu? Le talent, c'est énorme. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Aussi bien en cyclo-cross que sur route. Tout le monde est surpris. Le papy aussi. Je crois qu'il est plus fort que le papy et plus fort que le papa. Alors c'est peu dire. Et voilà le petit phénomène. C'est ma responsable. Bonjour. C'est le grand champion alors. Ah oui. Petit champion. Non, grand champion. C'est lui le grand champion. Oui, Comment décrirez-vous le caractère de Mathieu? Un caractère extraordinaire. On dirait qu'il fait du vélo avec plaisir, qu'il n'a pas trop d'ambition, que la veille d'une grande épreuve, il est décontracté comme tout. Il ne prend rien au sérieux. C'est peut-être ce qui fait sa force, sa décontraction. Mathieu van der Poel liet zich vandaag niet zien op het parcours. In het hotel was het al snel duidelijk. All eyes on him. Na zijn grandioze zege in Hogerijden hebben de Belgen ineens een aardvijand. Een manneke van 20 jaar. Maar één collectief tegen hem? Nee, dat niet. Het WK is iets wat je zelf wilt winnen. En als iemand anders heel het jaar met die trui rondrijdt, heb jij er niet zoveel aan natuurlijk. Op wie ga je letten? Wie verwacht je zondag? Ja, het Belgische blok zoals je al zei, dat is sowieso. Maar je kan ook moeilijk iedereen gaan terughalen. Ik heb natuurlijk wel de steun van Lars en dat is wel leuk, dat stelt me wel gerust. Ik probeer gewoon normaal naar deze wedstrijd toe te leven. En, het is natuurlijk een belangrijke wedstrijd, maar ik ben gewoon goed in vorm en ik ga gewoon een goede wedstrijd proberen te rijden. Meer kan ik ook niet doen. Maar je moet toch wel spanning hebben? Dit is het, dit is de week. Ja, zo beleef ik het eigenlijk niet. Misschien als het iets dichter komt nog, maar nu heb ik dat gevoel nog niet. D'abord, République tchèque. Les supporters belges sont inquiets. Ils redoutent la nouvelle génération de coureurs hollandais, tels Mathieu van der Poel, le fils d'Adrie, petit-fils de Raymond Poulidor. La Belgique, elle, compte sur les jeunes Poels, Van Aert, Meusen, Van Turnhout, des gamins face à un Sven Nys qui a déjà 38 ans. En we zijn er mee weg en wat dacht u, Nederland daar al aan de bovenhand. Poel, Van Aert, de mannen van 20, de mannen die hopen jongste wereldkampioen ooit te worden, op naar de trappen. De twee jongsters, ze nemen toch al de bovenhand. Je moet hier risico's durven nemen. En dan zien we dat Van der Poel toch al wat verder weggelopen is van Van Aert. En Van Aert heeft een probleem. Hij staat te voet. Heeft een probleem. Dan is hij aan het eind van ronde 1 al helemaal de pijp uit. Want dan moet Van Aert helemaal vanuit de achtergrond gaan achtervolgen. It's going to be hard to bring them back. Van der Poel only needs to do that wrong a couple of times and that gap soon comes back. But Meusen wasn't smooth over those either. You can see the confidence of Van der Poel right now is just bubbling away. And he's almost over-egging it a little. Mathieu
Mathieu van der Poel still tracking his way around this course. And every time he gets to the next section, he just urges the bike on a little bit more. Kevin Powell's that front wheel just skating all over the place. Final corner, 1 hour, 8 minutes of racing. The tears are already falling because this rider at 20 years of age has ridden away from the entire elite men's field. The emotion breaks out. He's the world champion, Mathieu van der Poel. Mathieu, congratulations. You made the right choice to jump in the elite category finally. Yeah, I did. It was the best choice of my life so far. Was you a bit afraid of this choice at the beginning of the race? Or? No, not at all. I proved in Hongarije last week that I was capable of doing a good job with the elite category, and today I had an awesome day, and the track was really technical, and that's something that I can do really well. I have the confidence yet to know what it's going to mean to me for the next season, but it's going to be awesome to ride in that jersey. Van der Poel testing all the time. Down this drop off, oh, he's right on the limit, round that corner, he looks back as he turns right. They've lost Kevin Powell a little bit. What a thrilling finish this is going to be. Last time it was Sven Nys and Van Aert so far this season. Van Aert won in Vegas. He was in second place in Valkenburg. Second place in Coxada. Now he tests out Mathieu van der Poel. Val van Aert stretching this race a little bit more acceleration from the youngster as these two riders who've been all the way through their careers in the juniors and the under-23s been neck and neck. It's still any one of them. Stephen Carmel says it's Wout to win. Cycling watercolours say Van der Poel for the win, and now Van der Poel accelerates a huge attack as he leaves behind Val van Aert. You can see Adrie van der Poel and the rest of the pit crew urging on Mathieu van der Poel. He's tried now to get rid of Val van Aert round this corner. Here he goes, a big sprint now. Mathieu van der Poel, Val van Aert is on the drops trying to come back to him. It is going to be a win for the world champion. Oh, Mathieu van der Poel wins in Namur. I felt good, but I hadn't had the legs to win, I thought. But then the last lap, I was growing in the race, and when I made the most technical part, when I went first there, I knew that I made a chance, but he was still in the wheel. And then the final sprint was, yeah, that are the duels that you are training for. Mathieu van der Poel. The winner today, the world champion, Mathieu van der Poel. Wout van Aert ou Mathieu van der Poel, deux hommes pour un titre mondial. Ce sont les favoris de ce championnat du monde. Le Belge a dominé la saison et le Néerlandais remet son titre en jeu. C'est un match Belgique-Pays-Bas sur le circuit de Zolder. And now the race is off and underway. A big, powerful sprint. Lars van der Haag right in the middle. Van der Poel doesn't get quite as good a start as his countryman. And Sven Nys is going to be right there with them. Laurens Sweet is the leader right now of Belgium as they go powering down to this first corner, and the first person to take it looks like he's going to be Laurens Sweet there in the red, white and blue helmet. Hoe blijft op de fiets, ook Van Aert komt nu buitenop. Van Aert op kruissnelheid. En gaan we nu al met de twee grootheden samen zitten? Dat zit er al dik aan te komen. Hopla, zwieper van der Poel. En daar hangen ze aan elkaar, daar staan de topfavorieten en die raken maar niet weg. Oei, van der Poel is dat nu helemaal het noorden kwijt. We vinden Van Aert daar terug. Dan moeten ze met z'n tweeën de handen gaan in elkaar slaan, dan gaan ze dat wel doen. And the gap now back to Mathieu van der Poel, who's on a mission. He's trying to get across. Wout van Aert, who is the world champion. Het is een verdiende winnaar. Het is hopelijk mijn concurrent voor de volgende jaren. En aangezien dit seizoen denk ik dat hij verdiende wereldkampioen is. En ik denk dat iedereen het hem wel gunt. Wow, willen er vanaf? Sprint van achter het gat uit. Waar is dat goed voor? Ja, dat is een steekspel, hè. Ja,
Voor mij mag het zo zijn. Hè? Is dat prikken of pesten? Het hoeft niet verbaal. Ja, dat was wel... Het mag op de velo. Ja, het mag. Laat ze maar doen. Chic. Allee, alles open nu. Zandbak. Niet meer weglopen nu. Hier blijven. Ja, en nog perfect op. Wie in de fout gaat, is verliest. Eruit. Alle twee eruit. Van Aert moet andermaal die tasten. Nu tegen 35 over die balken. Nee, Van Aert houdt daar wat meer in. Komt er wel overheen. En dan onmiddellijk een sprintje klaar. Heb ik het nu weer zitten? Dat kan toch niet? Dat instappen, dat gebeurt nu wel goed. Dat gebeurt nu wel goed. Dit zijn de laatste snokken. 2 seconden. Er mag niks fout gaan. 2 seconden. 2 seconden. We gaan naar de trek. Hupskee. Dat was ronde 1 en ook de laatste. Nog 300 meter. De vettige bocht komt eraan. Met een zwieper. Recht blijven. En dan naar boven hollen als een gek. Het is binnen. Hij is razendsnel. En dat trappen, de wereldkampioen. Maar het is voetsie. Hij is weg. Hij is ribbon de bie. It's over again. Hoeft er niet eens meer een sprintje vooruit te persen. Al zet Van Aert zich nog eens dubbel en dik in. En komt Van Aert nog akelig dicht. Maar hier is de streep. Van der Poel zet zich nog eens recht en wint dan voor Van Aert. Een beetje uitdagend toch, aan het slot. Van der Poel on the front. Wout van Aert's going nowhere. And now they're going shoulder to shoulder, and Van Aert's now going to attack him hard. He's going to use his speed through and onto this descent. This is the terrain. Oh, now they go shoulder to shoulder. This is a drag race. Left-hander for Wout van Aert. He got to the front where he wanted to. That's put paid to the efforts of Kevin Pauwels now. Where are we going to see this race decided? Van der Poel has a little bit of an advantage here. And Wout makes a little bit of a mistake just as he got to the end of that section, but he's safely through it. Actually, oh, look at the way he went round that corner so fast. They both shoulder the bikes now. It's an absolute sprint between the two of them. The crowd are absolutely loving this. This is the best cyclocross race I've seen for a long time. Look at Van der Poel now as he attacks Wout van Aert up the climb. He safely manages to ride it. Van Aert's head's going everywhere. He doesn't manage to make it to the top. That's given Van der Poel just a couple of little seconds advantage. Van der Poel's disappearing. Van Aert's now sprinting flat out after he gets around that right-hander. Has Van der Poel got enough to win this race now? He's been hunted down twice by Wout van Aert. He had a rear wheel puncture as well. Round the right-hander now. Van der Poel takes a sneaky glance to the right-hand side. Wout van Aert just trying to come back now. That body must be absolutely screaming in pain. Round the corner, it is a win. Supreme, fantastic. That's the best cyclocross ride we've seen all year. The cannon goes off. Mathieu van der Poel wins. Here they are then, the red lights are on. This is total focus. This race is now underway. Wat een kanonstart van Van der Poel. Ik heb hem dat al vaak zien doen, maar zo gedreven nog nooit. Nee. Van der Poel die ons komt voorbij gezoefd in de materiaalzone. En het is wachten en nog altijd geen Wout van Aert. Het is 1 man tegen Vlaanderen. Voorlopig. En daar komt Van Aert al. Sterk. Hij komt in de swoep. Ja, hij komt zeker dichter. 7 seconden zijn het. En Van der Poel die moest binnenrijden, want hij stond achteraan lek. En Van Aert nadert nu 6 seconden zijn het zelfs. Ja, dat is voor de tweede keer. Zeer belangrijk. Weer binnenrijden. Nu komen ze met. Ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is gewoon alles in de vrede. Onvoorstelbaar. 3 keer naar 1. Van Aert die overpakt. Naar Van der Poel. Hoeveel lekke types kun je zo permitteren? Nu is het oplossing B. Man tegen man.
Poel. Amai, zie je eens naar die achterdubbel? Dit gaat hij mentaal niet redden. Mathieu. Wat was het mooi geweest dat dit duel zou overleefd hebben tot de slotronde. 4 keer lekker rijden, dat is onmenselijk. Dat is het noodlot. En dan had die strijd fantastisch kunnen wezen tot het allerlaatste snok. En dan moet hij voor de tweede op een volgende keer vaststellen: ik ben weer geen wereldkampioen. De tranen en de ontgoocheling is zo groot omdat je beseft, fysiek was ik klaar om wereldkampioen te worden. Ja, vooral dat. Het is helemaal niet leuk om nog pech een wedstrijd te verliezen. En ik denk dat dit voor mij wel de grootste ontgoocheling is tot nu toe. Jullie zijn alle twee met twijfels naar het WK gekomen. Er is één vaststelling, jullie zijn nog altijd de 2 beste crossers van het hele pak. Ik denk dat we wisten als we ons niveau hadden dat we de betere zijn, dat weten we allebei. En Dit gaat natuurlijk wel even blijven hangen bij mij ook. Ik ben iemand die daar wel snel mee kan omgaan, maar op zo'n manier een WK te verliezen is toch wel iets wat bij mij ook een impact heeft. I was actually quite young when I started. I think I did my first race in cyclo-cross when I was 6. So that's quite early, and I've done it for a long time, as I said. My first difficult situation was, I think, 3 years ago when I had some knee problems. That wasn't a nice situation for me, and it cost me some time to get back on top. But before that, it was always, it went by itself. So that was the first big issue that came across my path. I think you have to have a mix of talent and hard work. I won races when I was little already, but I started to think that I could make it when I started winning pro races in the elite category. I think my greatest satisfaction was this year by winning 32 cyclocross races. That's something unique, I think. Biggest disappointment was World Championship last year, where I had 4 flat tires and lost the race. The man is going to take victory. He's going to take away that World Cup lead and take the World Cup win. The man has been dominant all season. In the race before the World Championships, the elite men's victor from the Netherlands, from Hogerheid, it is Mathieu van der Poel. Yeah, I'm satisfied. Maybe the feeling could be a little bit better, but I had a very tough week of training, and I think several riders are doing this and hoping for a super compensation for next week. Because you're the biggest favorite, of course, for next week. You have to deal with that. Yeah, I know, but that's always a story when I'm at a championship. So it's that way since I've been young, and I don't feel like extra pressure of that. And I think now I have to be good next week. I'm gonna rest a little bit next week and do some interval training, and then I hope to be at my best next week at the championship. Hoe hard heb je uitgekeken naar revanche kunnen nemen na wat er gebeurd is vorig jaar? Ja, ik heb een jaar moeten wachten, dus ik kon het niet sneller opnieuw laten komen het WK. Maar ja, ik kijk er wel naar uit. Wout van Aert, een 3e keer op rij. Zou dat kunnen? En hier staat dan Mathieu van der Poel. Hij blinkt in zijn vel. Dus hier is Van der Poel nu plots naar de kop. En dan gaat hij doorstoten. En dan heeft Van Aert in de mond van Aert van ik moet mee. De 2 tenoren daar ensemble. Een zogenaamde Zwitserse afdaling. Waar is het? Biedt eerder vandaag. Philippe blijft Van der Poel steken. Dit loopt niet echt lekker. Dat gaat al naar een seconde of 5. Heeft Van der Poel een wat mindere dag. We hebben het nog gezien in Hogerheide. Toen was dat bij de belofte dat er geen maat stond op Van Aert. En dat deze Van der Poel ook niet echt in zijn rendement geraakte. Hier is de grote geslagene. Met veel barsjes in de kop. En ergens een puntje zoeken om wat moed uit te putten. Waar vind je dat dan? Ja, als je zo geklopt bent, dan ben je op waarde geklopt. En ik heb dat al vaker aangegeven, op waarde kloppen, daar kan ik wel mee leven.
Mathieu van der Poel. Proficiat Mathieu en ook natuurlijk een Wat een podium, wat een top 3, wat een wedstrijd. J'ai toujours été comme ça, je veux gagner toutes les courses, sinon je reste à la maison et je vois jamais une course comme un entraînement moi et j'essaie toujours à gagner mais c'est sûr que j'aimerais mieux gagner aujourd'hui qu'hier. Het zou nog goed zijn. En ze zijn aangekomen. Il y a une différence entre être énervé et nerveux. Hein. Pour moi, il y a une différence. Donc, non, mais moi, je pense que c'est bien comme ça. C'est logique. C'est une nervosité qui le faut. Heureux quand même, parce que c'était encore un bon week-end. Là, il y a 2 week-ends sans cross pour moi. Je pars en Espagne pour m'entraîner. Mathieu van der Poel, unbeaten in the last 20 races. Wout van Aert, 3 times world champion, been on the back foot all season. And Tunetank won the World Cup and has been kind of one of the revelations of the season. But who can beat Van der Poel? I honestly don't think anybody can, but you know, the favourites have been, I think, 2 out of the 3 races so far we've seen favourites win. Tullet and Pidcock. I think we expected maybe a different winner in the elite women's race, and we expected maybe a different winner in the under-23 women's race. So, you know, it's 50-50 split on the favourites so far, but it's so hard to see past Mathieu van der Poel in this race. Here we go, underway then, and a very fast start from Mathieu van der Poel, and Wout van Aert having one of the best starts he's had this season. He really is side by side with Mathieu van der Poel as they go into the first bridge, and Wout van Aert gets in there in second place, and van der Poel is trying to exert his influence now while Wout van Aert is a long way back. And he goes onto this camber section, and we know he can ride the entire way. He's opening up a little bit of a gap. There goes Van der Poel. This is a big attack, and Lars van der Haar looks around and he freewheels and he lets Van der Poel go. Big attack by the Dutchman to go clear. And that just shows the technique of Mathieu van der Poel. He's opened up a couple of seconds and Van der Haar immediately stopped. That's the first time, really, this season we've seen Van Aert able to match Van der Poel's attacks. And he's done it, and Van Aert looks around. And fair play to Van Aert, that was impressive to come back to that. That would have been relatively easy to say, well, that's the best rider in the world. Oh, another attack. Van der Poel testing out Wout van Aert again. This is his place on the course, where he just tries to steal the... Oh, a mistake by Wout van Aert. Van der Poel knows that that is the point where he is better every single time. Mathieu's still got the glasses on, he's still relaxed, he's still comfortable. And that's the difference. His composure now at the front is there, and Wout is having to go firmly into the position that your body is just screaming for you to stop. This rider, he deserves this world title. He deserves the rainbow bands. He's been the best rider all season. There is no doubt whatsoever that this rider should be the world champion. He wears 1 and 1 on his sleeve. He is #1 in the world. The tears will flow. He gets off the bike. Well done, Mathieu van der Poel. He takes the world title after so much emotion in the last 3 years. He's going to have the rainbow bands finally. Finally, Simon, he gets it. Yeah, absolutely, completely deserved. That's what we wanted to see. I think everybody wanted to see Mathieu van der Poel in rainbow stripes. Yeah, it was a lot of weight coming off the shoulders. Crossing that finish line was a very long race for me, and finally it all comes together again. De la pluie et de la boue au menu des mondiaux de Dubendorf, un circuit suisse particulièrement lourd en raison des conditions climatiques. Sur ce tracé, l'homme à battre, c'est évidemment Mathieu van der Poel. Le néerlandais est le grandissime favori. Il a tout gagné ou presque cette année. 23 succès en 24 crosses, une seule défaite pour l'ogre des labourés.
sprinting his way up that steep wall, and he puts the power on through that next corner. And Van der Poel is just riding away from everybody. No one is able to go with the Flying Dutchman. The hottest property in world cycling, Mathieu Van der Poel. And he looks so focused, doesn't he? Mathieu Van der Poel leads. He has gone out from the start of the race and he has absolutely dominated. Ik denk dat we dan ook moeten zeggen, chapeau. Wat Mathieu doet, ja, dat is buitenaards. Dat is ver van al de rest af. This was one of my big goals, and the course was really tough. I think it's one of the hardest races I've ever done, especially those last laps. The bridges were almost too hard to get up, and yeah, I think, as I said before, it was a very honest race. The strongest men were in front immediately, and I think that's a good thing at the World Championship. I feel, yeah, like I already said a couple of times already, that it's my main focus is on the Worlds, and the rest of the races isn't that important anymore as it used to be, because I don't have any classification to defend or anything else to prove. You start with a clean sheet again on the Worlds, and everyone prepares the race in a different way. And when it comes to specific course, we didn't really have a Sept race yet, so I think it's difficult to compare a race to the Worlds. I didn't really have a close look. I never really do, because I want to ride on it to have a feeling with it, and I haven't done yet. Have you watched the Belgian Championships, and if so, have you learned anything from it? Yeah, I've watched it, but it's already a long time ago, and I think they changed the course a little bit as well. I heard they added some hard parts in a sense. I think I have a good chance. My last race was a really good one, so it was nice to get in a training block with a good feeling, and yeah, I prepare as good as I can for the Worlds, and I hope to have a really good day again like I did last year, and then there's a lot possible. Van Aert, mede topfavoriet. Zijn uitdaging is straks deze torpedo, deze speedboot volgen. Want deze Mathieu van der Poel zal als een speedboot de Noordzee willen induiken. The green light's on. Let's see who gets a good start. Van der Poel on the left-hand side. Tom Pidcock with a very strong start. Also, Pidcock and Wout van Aert, shoulder to shoulder. And already, two riders going clear. And they are the two riders that we expected to dominate in these World Championships. It's not technical, this course, it's physical. Very physical. As Van der Poel has to get off the bike, and Wout van Aert's already on it. And Wout van Aert now powering his way up this bridge. This is two riders who really are just going to knock pieces out of each other all afternoon. C'est le gros... Aïe, 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 chute de Van der Poel. C'est peut-être le tournant. Chute de Van der Poel qui doit prendre des risques. Oh, big crash by Van der Poel. He was just giving it full gas through there. Tant mieux pour le suspense, le duel repart. On repart non pas à zéro, hein, parce que franchement les efforts effectués sont déjà importants. Il accélère là. Ah oui, attention, attention, parce il est en train de creuser là. Wow, c'est un moment difficile, je pense. Oui, il est incapable de rester dans la roue, Van Aert. Oui. Il a crevé devant, je pense. Je ne suis pas certain, avant. Mais je pense qu'il y a une crevaison à l'avant. Oui, crevaison à l'avant. Ceci explique cela. Et donc, voilà le changement. Heureusement, il va pouvoir changer très vite. Changement complet de physionomie. Une chute, une crevaison. Voilà ce qui a départagé jusqu'ici ces deux hommes depuis le début. Alors il ne faut pas manquer son passage pour aucun des deux. Voilà, et ça c'est un avantage pour Van der Poel. Oui, absolument. C'est dommage. Avantage pour Van der Poel qui fait là ce que Van Aert avait réussi à faire lors des deux premiers tours. Donc là où Van Aert vient de récupérer 4-5 secondes, il vient de les reperdre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le visage de Van Aert. Oui. Je dis pas qu'il y a de la résignation, mais moi j'ai l'impression qu'il est vraiment fatigué. Oui, il est assez limite. Voilà l'étoile de mer, les talons or devant l'hippodrome. C'est la 4e vague pour Mathieu Van der Poel, champion du monde chez les professionnels pour la 4e fois.
Et la troisième consécutive. Hein. Het WK dat is altijd apart, hè? Dus je kunt een heel seizoen domineren of overal de betere zijn en vaak loopt dat dan ook nog eens fout. Alles wat er vooraf geweest is, gaat uiteindelijk verdwijnen in de mensen hun geheugen. De weersvoorspellingen zijn toch wel dat het redelijk droog blijft. Een klein beetje regen zou ik zelf wel fijn vinden. Ik denk Mathieu ook wel. Ik denk als het echt een zwaar modderfeest wordt, dat Wout natuurlijk wel in het voordeel is. Maar ik verwacht toch wel een spannende wedstrijd. Op zich moet dat een parcours zijn dat ze alle twee aankunnen. En ik denk ja, gewoon de vorm van de dag en hier en daar in detail misschien een foutje maken. En zal beslissen over de wereldtitel. Hoe meer regen, en er wordt wel wat voorspeld, hoe meer Van Aert. Mentale sterkte, absoluut Van Aert voor mij. Hoewel Van der Poel denk ik redelijk wat vertrouwen getankt heeft na Benidorm. Als Belg zijnde moet ik zeggen Wout van Aert. Ik denk dat hij ook de sterkste indruk geeft. Maar Mathieu, jij rijdt voor eigen volk. Hè. Ik zou zeggen, bereid u voor op het allerergste. Dus, en dat is een tegenstrever waar dat je dus echt mee moet afrekenen. Voor mij hebben ze gewoon beiden 50% kans om de cross te winnen. Als het maar uitvechten in de sprint. Dus dan is het eigenlijk heel spannend geweest als ze samen gaan. En samen die trappen, zij aan zij, de trappen op. En dan ja, zij aan zij, die laatste helling richting de meet. Het zou een heel mooi scenario zijn, het zou een thriller zijn. Maar ik denk dat heeft de cross wel nodig. Ja, heel moeilijk. Laat ik dan positief blijven. Ik denk dat Mathieu toch wint. Spannende laatste ronde en hij lost Wout van Aert. Maar het kan ook zomaar helemaal anders zijn. Both 28 years old, 14 wins for Mathieu, 13 for Wout this season. And the races so far, 6 wins for Mathieu, 9 for Wout van Aert. I mean, the atmosphere is great. There's really a lot of people, and yeah, of course, it's kind of a home race for me. So yeah, I will try and enjoy it as much as I can. Oh yeah, for sure. I have to accept it, and I think it pushes us both to the best possible version of ourselves to try and beat the other one. And yeah, I hope today will be a nice battle again. We zijn op 1 minuut voor de start. Ladies and gentlemen, 1 more minute before the start. Van der Poel, eerste cartouche. En het is een serieuze zaak. Ja. Hij kijkt dan eens om, Mathieu van der Poel, en dan zit hij in de ogen van Wout van Aert. Oh, elle est très puissante. C'est comme il avait fait au premier, au deuxième tour. Et là, Van Aert doit réagir. Très belle attaque de Mathieu van der Poel. Et là, il faut pratiquement jeu égal, mais Mathieu van der Poel creuse un petit peu, 2 mètres, 3 mètres. Attention, Mathieu van der Poel et Van Aert qui essaie de faire l'effort pour revenir le plus vite possible. Surtout pas faire de faute de pilotage. C'est les deux, évidemment, parce qu'il va revenir. Oui, mais techniquement, ils sont aussi... Il n'y a pas que cette puissance. Hein. Techniquement, ils sont vraiment très forts. Et Van der Poel qui essaie de relancer. Ils nous ont fait un sans faute pendant 1 heure. Et nous entrons maintenant dans les 6 minutes 30 les plus importantes. Est-ce qu'un des deux peut éviter le sprint? Van Aert out of the saddle, and this is a move coming here. Rags the bike around the side. On to the penultimate bridge. We've got one more bridge section that's going to come up here, but this is where we've seen mistakes before. He's waiting on the shoulder. He's pressurising Van Aert. Van Aert is not making any mistakes though. He's out of the saddle here. He's really putting the pressure on. He sits back down again. It's going to come down to this now. Van der Poel goes over the side there. Hasn't made it count. Van der Poel pressure
pressurising on the inside, and it's going to come down to this sprint. They don't want to start too early. It is a sight out, and now he jumps. He's on the inside. Here he goes. Van der Poel attaque dès le début. Et fait la différence de mètres. Van der Poel est parti comme une flèche. Van Aert essaie de revenir. Van der Poel ne coince pas. Van der Poel ne coince pas. Et Van der Poel est champion du monde. Magnifique ce qu'il a fait, Van der Poel. Il connaissait le terrain. Il connaissait le terrain. C'est son 5e titre de champion du monde. Et Van Aert est encore 2e. Je n'ose même pas faire la liste. It's really difficult to describe. I think this is how everybody would say in advance that the race should be in a sprint with me against Wout. And yeah, for sure, it's incredible. I think this was for sure in my top 3 of nicest victories all time, and yeah, for sure I'm going to remember this for a long time. Our new UCI World Champion and winner of the gold medal representing the Netherlands. Hoger heide, uw applaus voor Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel. The cyclo-cross takes to the start as away we go. And Van der Poel is starting off like he means business. He should be leading them through underneath the gantry. He does, he takes the right-hand turn. But there's no mistake here. Mathieu Van der Poel who leads them out and through. Behind Van der Poel in the race lead. The head of Jeune has ahead of Van der Poel and Van der Bosch, Ali Isbeth, Clement Venturini, Ryan Campbell, Lawrence Fiek. Van der Poel at the moment 5 seconds clear of everybody else. He is the master of cyclo-cross. He has annihilated the competition here today. Award ceremony of the 2024 UCI Cyclo-cross World Championships. Yeah, it's really nice, of course. World Champion jersey was my biggest goal this cyclocross season, and yeah, I'm happy that I made it work. Yeah, it's really nice. Tauber is a place where I always like to come, already since a junior. I have some good memories here, so it's always nice to have a race abroad. I'd like to talk a bit more about cross, if that's okay, because 6 world titles now. There's only one more, and I know that not everybody likes talk of records. I don't know if you do or not, but I think we know that Erik de Vlaeminck is the world record holder, 7 cross world titles. You just signed a 10-year deal, which we mentioned earlier on. We're glad that you're still feeling good enough to achieve things. Is that record part of that 10-year deal? Is that something you'd like to achieve? Do you have goals? Yeah, for sure I have goals, but it's not that I really changed it. I just, like I said, I try to be the best version of myself every year, and then hopefully the rest comes by itself. But for sure, I'm getting pretty close to doing something historical, and I think you always get remembered by those kind of things. So for sure, it will be a goal the next years to try and break the record. So we haven't seen the last of you on the cross field? I don't think so. Good news. I hope. No, I still enjoy it. It's also the discipline I started with when I was. I think I did my first race when I was 6 years old on a cyclocross bike. So it's still my first passion, but it's just my goal switched a bit to the road and to mountain bike also. But still, when I jump back on the cyclocross bike, I still enjoy it a lot.
5 UCI Cyclo-cross World Championships on Live. Matthew van der Poel at the front of the race. Already the alarms will be ringing there for the riders behind. Van der Poel looking to make history here today to add to his race wins in 2015, 19, 20, 21, 23 and 24. Cet homme va devenir champion du monde à Liévin, ici dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Et oui, Tabor 2015, le Danemark 2019, la Suisse 2020, Ostende 2021, Auguray 2023, Tabor 2024, Liévin 2025. La preuve par 7, 8 crosses cette saison, 8 victoires, le dossard numéro 1, champion du monde, en tête pendant tout le parcours, sauf les 210 premiers mètres. No, it was definitely not easy. I think the course was super hard also technically, and yeah, I had a really good start and feeling from the gun, so yeah, I can only be happy with today. Everybody expected you to win, you did. Do you even still feel the pressure before the race? No, not a lot. I'm very relaxed, so, but I think that's also my strength. With getting older, I feel less and less pressure, and I think it makes me stronger as well. Representing the Netherlands, Mathieu van der